So last time we started learning about the Fourier transform, the discrete Fourier transform, أهم شيء, because this course is about digital systems, discrete case. And we saw that the digital signal xn spectrum can be estimated using the Fourier transform, the discrete Fourier transform. The periodic signal xn is sampled at a rate of fs, sampling rate, with the fundamental period t0, which is 1 over ns, fs, the sampling frequency. And we said that we assume after sampling, since we're going to take n points فقط, we cannot take infinite number of points, we're going to assume this sequence is periodic, is repeated forever. It's the same sequence is repeated. And then we apply the discrete Fourier transform, we get a discrete spectrum. So this is the equation for applying the discrete Fourier transform, and we get discrete values, ck, where k, is an integer, k 0, 1, 2, 3. So we get discrete values. Well, since it is since this is sampled, because it is sampled, the discrete Fourier transform is also periodic. So they repeat the same لما نحسب frequency coefficients هذا, they repeat also, they are periodic. وهذه نتيجة انه احنا سوينا sampling. When you do sampling, these same frequency magnitude او spectrum يسموه spectrum, amplitude spectrum, becomes periodic. وين يتكرر في at every sampling frequency. يعني هذه center point بتاع points هذا, this center point is repeated at fs. شوف fs, it gets repeated. Every fs we get a copy. Every sampling frequency هنا value we get a copy. Let's do this example. So suppose you have the periodic signal x of t is sampled using the sampling rate, sampling frequency 4 Hertz. So this is the sinusoid. It's sine of 2 pi t. Compute the spectrum ck using the samples in one period. So we're going to take the samples in one period فقط. Plot the two-sided amplitude spectrum ck over the range -2 to 2 Hertz. Okay. So first of all, let's take a sinusoidal curve. فالكيرف حقتنا sine of 2 pi t. يعني at 0 حتكون هنا 0. Sine of 0 حيكون 0. بعدين it repeats لما t is equal to so what is the period for this?
or the frequency. What's the frequency? So عشان نطلع frequency we need to know, okay, in 1 second, 1 second, how many? In 1 second, how many periods do we have? لا. So in 1 second هتكون الفاليو هذا sine of 2 pi times 1. يعني هتكون 0 مرة ثانية. Okay, when t is equal to 2 pi t, so sine هذه sine 2 pi t is periodic, معناته it's equal to sine 2 pi t plus k 2 pi. ممكن نعتبر k 1. So this has to be equal to this. So 2 pi t is equal to 2 pi t plus 2 pi. يعني it's equal to 2 pi t plus 1. اوكي هذه سويناها في سويناها هنا عشان نعرف fundamental frequency. So x of t is equal to x of t plus t, the period. So what we want to know, okay, this is fine, but ما يوصلنا لأي شيء. But what we want to know is the period t. So sine of 2 pi t هيكون يساوي sine of 2 pi t plus the period t. That's what we want to know, the period t. So this means the sine 2 pi t is equal to sine 2 pi t plus 2 pi t. واحنا نعرف انه sine is periodic لما يكون هذا يساوي a multiple of 2 pi, some k times 2 pi. So 2 pi t يساوي 2 pi k. معناته period t هو يساوي k. وطبعا أقل value of t هيكون 1 لأنه k belongs to natural numbers. So therefore the minimum
يعني t is a multiple of in integers يعني 1 2 3 4 minimum t حيكون 1 هذا هو period 1 second. Okay, that means the frequency is of the sinusoid 1 hertz. Okay, حسب الاناليسيس اللي شفناه في الليكتشر هذا. So لكن هنا يستعمل طريقة سريعة، يقول عشان تعرف الفريكونسي of any sinusoid. So if you give me any sinusoid 2 pi t لازم تحطها in this form. تحطها in this form sin 2 pi وهنا الفريكونسي t. طبعا if you do it in this form معناته الفريكونسي is 1 hertz. So another مثلا لو اعطاك another sinusoid مثلا حيكون مش عارف انا pi over 3 مثلا t. So what you need to do is تحطها in this form. So it has to be 2 pi وعشان توصل تخلي 2 pi تصير pi over 3 لازم تقسم على 6 ولا تقسم على 6 تصير هذه pi over 3 t. معناته الفريكونسي is 1 over 6 hertz. So this is a very quick way to find what is the frequency of the sinusoid. And you have to put it in this form. وتشوف what is the frequency value لما تخليها 2 pi times f times t. لكن this is the full analysis, mathematical analysis. Okay. So that's the frequency. So that means that قلنا البيريد is 1 second. يعني البيريد طلع في الأخير البيريد يعني هو طول البيريد of the sinusoid طلع 1 second. يعني من هنا لهنا 1 second. Okay, and it says that so this is we understand now this sinusoid. قال لك we're gonna sample it at 4 hertz. ايش معناته؟ معناته we're gonna do 4 samples per second. 4 samples. معناته التايم ما بين sample to sample TS هيكون كم؟ 1 over 4 يعني 0.25 seconds ما بين كل sample و sample. فإذا أخذنا sample هنا وهذه 1 second فالسامبل اللي بعده هيكون على 4 هنا 1/4 0.25 seconds. بعدين هيكون 0.25 seconds هنا. بعدين هيكون 0.75 seconds. فهيكونوا 4 samples كده. وبعدين السامبلز هذا طبعا they repeat periodic. فكل ربع سكند هناخذ sample. فهيكونوا 4 samples in total. 4 samples per second. So 1 second has 4 samples. Now so here are the 4 samples. يعني sine of n times the period t اللي هو 0.25. وطبعا periodic. يعني ال t هذه نبدلها ب nt. This t we change it with n times the period t to make it periodic. t طبعا هذه 0.25 becomes 2 pi n والt هذه 0.25 seconds. So 0.5 times 2 تطلع 0.5 pi n. So these are the samples, discrete samples.
If we want to compute the discrete samples, this is the formula. Okay, next. Now هذا question A. So I think this is compute. لسه ما خلصنا. So this is question A. We need to compute CK using the equation طبعا. وين equation? هاي equation. هنكتب DFT. All right. So CK يعني نبغى نحسب C0 و C1 و C2 و C3 وهكذا. Okay. In fact حتى في CK minus 1 و C minus 1 و C minus 2. How do we compute C0? It's going to be 1 over what is n? n هي 4. هناخذ احنا 1 حنسوي الحين compute the CK using the samples in one period. The samples in one period اللي هم 4 samples. Samples in one period. So n is 4. We're going to take only 4 samples. لأنه قال لك take the samples in one period. حنسوي الدي اف تي على الجزء هذا فقط. هذا حنسوي له دي اف تي. وحنطلع ال 4 coefficients. So C0 حيكون 1 over 4 السم من n 0 ل 3 xn اللي هم samples, these samples xn using this equation, e minus j 2 pi and then k now is 0, n moves from 0 to 3 over n اللي هي 4. Okay, so if you look at this هذه الزيرو حتطلع انه هذه كلها e to the power of 0. هذه كلها في النهايه هنا حتصير هذه كلها e of 0, e to the power of 0. هذه كلها لانها 0 هنا مضروبه في هذه في الكومبوننت all these values فيطلعوا 0 في الاخير كلها 0. So e to the power of 0, what is e to the power of 0? أي شيء to the power of 0 is 1. Okay. So basically the first value هذا CZ as you can see is just the average of all the x's. الافريج فقط. So معناته نجمع 1 over 4 ونجمع الفاليوز. مين هم الفاليوز؟ x0 حتكون 0. هذا أول value هنا. x1 حيكون عبارة عن 1. هذا x1 هنا 1 وهنا minus 1. الساينوزود يمشي من 1 ل minus 1 ل 1 plus 1 plus third sample 0 plus fourth sample minus 1 والنتيجة حقت هذه ايش؟ هذا 0 ف it is just 0. So 0 C0 is 0. Okay, C1
So K is 1. مش واضحة صح؟ Very small. C1 again 1/4. N goes from 0 to 3 xn e to the power of minus j 2 pi times 1 times n over 4 اللي هي حتكون 1 over 4 sum of اوكي اول في n is equal to 0 حتكون x0 اللي هي 0. so هذه القيم 0 مضروبة في e to the power of blah 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 plus 1 مضروبة في e to the power of minus j 2 pi times 1 times n is 1 also, so over 4 plus 0 اللي هي x2 تساوي 0. شوف x2 تساوي 0 مضروبة في e to the power of blah 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 blah. we don't care لأنه مش نضربها في 0 أصلا. وأخيرا عندي minus 1 هتنضرب في e to the power of minus j 2 pi times 1 times n now is equal to 3 times 1 times 3 n is 3 over 4. So this is equal to لازم نفك هذه into sine و cosine. So this is gonna be pi over 2. This would be 6 okay نفس الشيء 3 pi over 2. So in conclusion بنفك هذه into sine و cosine فحتصير cosine pi over 2 minus j sine pi over 2 plus sorry guys اوكي الفرق فقط انه it is بدل pi over 2 it is 3 pi over 2 so 3 هذا كله over 4 which is equal to وش الكوساين pi over 2 كم كوساين over 2 كوساين pi over 2 صفر. كم الساين pi over 2 واحد. 1 كوساين 3 pi over 2 so الكوساين هو دائما هو الديستنس هذه والساين
دائما الديستنس هذه. سو لما تقول لي باي 3 باي over 2 يعني هذه باي over 2 باي 3 باي over 2 هذا 3 باي over 2 1.5 باي. نرجع هنا نلف ترجع 2 باي 0 باي over 2 باي 3 باي over 2. فالكوساين لما تكون هنا الكوساين حقت 3 باي over 2 صفر، والساين حقتها minus 1. شوف الساين هذا الانجل 3 باي over 2 الساين حقتها minus 1. So it becomes 0 يروح it becomes minus j مضروبة في 1 minus j مضروبة في minus 1 over 4. يعني تطلع كم؟ minus j plus j. في ماينس في شيء سوينا غلط. في ماينس 1 ما ضربناها في ال 8 to power 3 باي over 2. صحيح سوينا غلط somewhere صح؟ وين هو الغلط؟ في القوس يا دكتور. اي نعم هنا ما ضربنا الماينس 1. في الماينس. لا ماينس 1 في الكوساين 3 باي over 2 وفي الماينس جي ساين، لان قيمه الاكس اوف ان ماينس 1. ايه minus 1 هنا قيمتها minus 1. اي نعم فيصير اخر حدين بالماينس. احسنت. اذا هذا ينقلب ماينس وهذا ينقلب بلس. شفتوا الماينس هذه لازم نضرب minus 1 في هذه كلها. So sorry for that. شفت لازم واحد ينتبه هنا الخطأ سهل. So هذا كله بينضرب في minus 1. عندي minus 1 هنا. Yes, so it becomes plus j مضروبة في minus 1. So it becomes minus j يعني minus 2j على 4 اللي هي minus j over 2. Okay, which is شو هذا j over 2? Remember, DFT is complex. It's a complex number. فالنتيجة ممكن تطلع complex. هذا complex number imaginary part فقط. So النتيجة C1 طلعت complex number عادي. Okay, so this is the computation. As you can see, it's a little bit involved, لكن it can be done. يعني خطوة خطوة it can be done. So هذه C0 0 C1 بعد الحسبة هذه كلها تطلع minus j over 2. We can do also the computation of C2 نفس الشيء. فحنسوي نفس الطريقة حتلقاها في الأخير إن هي تساوي صفر. والC3 تساوي j over 2 نصف. يعني النتيجة النهائية النتيجة النهائية
السي 0 برضو 0 والسي 3 minus j over 2. Okay, so we can plot this. So with DFT. So the DFT is complex. فعندك two parts. You can do a plot. For example, you can plot the real part. اللي هو حيكون طبعا هذا لما تقول 0 معناته كأنك تقول 0 plus j مضروبة في 0 فالreal part is 0 والimaginary part is 0. هنا عندك فقط imaginary part يعني وكأنك تقول الreal part 0 minus j 0.5 فمعناته الreal part is 0 imaginary part is minus a half. هنا نفس الشيء 0 plus j 0 هنا نفس الشيء but it is 0 plus j 0.5 معناته الreal part is 0 والimaginary 0.5 ف we can plot if you want real part اللي هو حيكون sequence 0 0 0 0 ما في شيء. imaginary part حيكون sequence 0 minus 0.5 0 0.5. okay and you do two plots. But remember قلنا احنا انه usually what we do is we compute the magnitude and the phase and we plot the magnitude and the phase. So magnitude كيف نحسب الماجنتيود؟ هو عبارة عن square root of real part squared plus the imaginary part squared. So حتكون معناته real part is 0 squared plus 0 squared فحتكون 0 أول value. هنا 0 squared plus minus 1/2 squared. وبعدين ناخذ السكوير روت حقه. هذا السكند value. الثيرد value حيكون 0 والزيرو فحيكون 0. الفورث value حيكون 0 squared plus 0.5 أو half squared. Then square root of that. فالvalue of course هذا minus half squared حيكون 1/4. Yeah, 1/4. But then you do the square root it becomes 1/2. وهذا نفس الشيء 1/2. So the magnitude is this. You can plot it if you want. C0 0 وهذا C1 is 1/2 C2 0 و C3 is 1/2. هذا هو magnitude of K xk magnitude. And then you can use also the arctan basically function to compute also the phase if you want. بس أهم شيء إحنا دائما نبحث عليه عن الماجنتيود. طبعا what they do is since قلنا هذا periodic حيكون periodic. This is periodic. It will repeat because احنا قلنا it is sampled, so this is periodic. And these values they repeat. Forever. And they repeat on the other side also.
This is the original one, original 4 samples. But usually what we do is we don't want to take those ones. We want to shift the window and take those symmetric ones. So بدل ما ناخذ الأربعة هذا هناخذ الأربعة هذا. Okay, we're gonna shift it. We're gonna shift to the left. ونخلي البوينت هذه الزيرو في الوسط. We'll take these ones. So that's what we do here. We shift using periodicity because it is periodic. We shift to the left. So ناخذ C minus 1 C minus 2 اللي هم حيكونوا مساويين. هذه C minus 1 وهذه C minus 2. هذا C minus 1 حيكون مساوي للC C0 C1 C2 C3. So C minus 1 حيكون مساوي because it is periodic. حيكون مساوي ل C0 1 2 3 وال C minus 2 حيكون مساوي لل C2 because it is periodic لأنه هذا مكرر هنا. So we can take this window instead. Minus C minus 2 C minus 1 C0 C1. So C minus 1 اللي هي تساوي C3 تساوي. So C minus 1 حتكون C3 و C minus 2 حتكون نفسها هي C2 0. We take these values instead. So here's a drawing. نفس الدرونج اللي سويتها أنا. Okay, and it's periodic. So the spectrum goes from minus 2 to 2. دائما نخلي الصفر في الوسط. نخلي zero frequency في الوسط. دائما نخلي zero frequency في الوسط. This is by convention. By convention. شوف دائما بدل ما ناخذ الأربعة هنا لا نخلي zero frequency في الوسط. So we do a shift. It's periodic anyway. فنفس الفاليوز اللي موجودة هنا اللي ضيعناها حتكون هي نفسها اللي أخذناها هنا. لأنه it's periodic. ما في مشكلة. So we can do a shift and we don't lose anything. الهدف إنه دائما الفريكونسي زيرو هذه تكون في وسط السبكترم في الوسط. في وسط السبكترم. So we assume that periodic signals xn is obtained by cascading the acquired n samples with a duration of t0 repeatedly. So هي السيجنال الأصلية ما هي periodic. معقدة وطويلة. لكن احنا طبعا because we're using it in a computer, I cannot do a DFT of a infinite sequence. فلازم يعني I look at a window. I'm looking at just n samples, finite samples, محدودة. فإذا احنا بنقول مثلا we're gonna look at these n samples, فبالتالي وكأننا مش قاعدين نسوي كأننا قاعدين نحسب كأنه السيكونس تعيد نفسها. يعني نفس السامبلز اللي أخذناهم هذا they repeat, they're periodic. That's the practically عمليا في الكمبيوتر what are we doing? We cannot do more than that. And then we can apply the discrete Fourier transform اللي هي حتكون نفسها periodic برضو. Given a sequence xn, so the DFT is defined with this formula وهذا بنسميهم ال DFT coefficients. لو تلاحظ هنا انه basically it's هي multiplication of the sequence xn مع some factor او some term هذا اللي هو الاكسبوننشال هذا اللي احنا ممكن نكتبه بالكالتالي هو w n لانه يعتمد على number of points ومن فوق في عنده power kn. شوفوا هذا هم اللي يتغيروا. ال 2 باي ما تتغير وال j ما يتغير. اللي يتغير بس فقط k و n في الفورمولا هذا اللي يتغير فقط k و n. فممكن we can call it they call it w n k n لانه هذا من التيرمز الاكسبوننشال هذا
هذا يعني they're fixed as long as you know k و n, you can have a table, you can have them in a table. So we can write it in this form. If we open up the sum, it's going to be this, it's going to look like this. So x0 مضروب في w k0 n. هذه n وهذه n نفس الفاليو 0 0. بعدين هنا x1 وهذه w k1 n x2 k2 n وهكذا. فهنا 2 2 3 3 n minus 1 هنا حيكون n minus 1. والتويدل فاكتور هذا اسمه تويدل فاكتور، عنده اسم تويدل فاكتور wn هذا، او اللي هو من غير باور wn من غير باور، هو عباره عن كوساين 2 باي n، لانه هو عباره عن e minus j 2 باي over n من غير الباورز kn. هذا الرقم حيكون فيكست اذا عندي n fixed for a certain problem زي البروبلم اللي سويناها 4، فحتكون الرقم هذا فيكست خلاص ما يتغير. فممكن نحسبها على جنب، نحسبه اول شيء، نحسب هذا كوساين 2 باي اوفر n minus j ساين اوفر 2 باي n، وخلاص بعدين ناخذ الرقم هذا الكومبلكس نمبر هذا and we keep taking powers على حسب الفورمولا هذه. we just take the power of this number. so العمليه يعني of the computation becomes يعني اسهل شوي. وفي عندك الانفرس فورمولا، يعني if you have the coefficients frequency coefficients xk you can compute the signal back using the inverse formula. So inverse formula زي ما شفنا قبل it's basically again 1 over n sum of k now 0 to n minus 1 the coefficients frequency coefficients e to the power of بدل minus j، شوف هنا كان قبل minus j الحين ما في minus j 2 pi k n over n. وإذا كان نكتبها in terms of the Tweedle formula حتكون نفس الشيء except بدل ما تكون wn to the power of kn زي ما كانت هنا wn to the power of kn, now it's going to be wn to the power of minus kn. In MATLAB we can use MATLAB to compute this، اسمها الفانكشن FFT. ليش اسمها FFT؟ لأنه معناته اسمها الفاست فورير ترانسفورم. الفاست فورير ترانسفورم هو discrete فورير ترانسفورم DFT، لكن it's a fast implementation. It's a fast implementation it's a fast algorithm. فهذا ليش يسموها الفاست فورير ترانسفورم. ففي طريقة يعني انه يسوونها بالالجوريثم، في الجوريثم كده سمارت يخلي الحساب حقتها فاست، فهذا ليش يسموها fast Fourier transform FFT. So انا compute the DFT تعطيها الفيكتور x اللي هو discrete، الفيكتور حيكون حجمه n size حقه n، تحسب لك FFT تعطيك big x. You can do the inverse في function اسمها inverse Fourier transform IFFT، تعطيها الكوفيشنتس complex coefficients حق الفوري حق السبيكترم، تعطيك هي او الفريكونسي coefficients تعطيك هي السيجنال باك. So x is the input vector و x هي DFT coefficient vector. Here's another example given a sequence xn that goes from 0 to 3 where x0 is 1, x1 is 2, x2 is 3 and x3 is 4. Evaluate DFT. So again هنستخدم التويدل فاكتور هنا، ما دام n is 4 معناته التويدل فاكتور حيكون e to the power of 2 pi j over 4 2 pi j over 4 وبعدين هنا 2 وال 4 اللي فيه 2 cancels out فتصير minus j pi over 2 minus j pi over 2 وبعدين ناخذ powers of this value. فممكن نحسب الفاليو هذا، ناخذ الفاليو هذا ك w and then we take powers of it. So نفس الحسبة we use the formula and we can compute. So if k is 0 then we have e to the power of 0 everywhere فحتكون 1 1 فبالتالي it's just the average. تجمع ال 1 plus 2 plus 3 plus 4 على تقسم على 4 تقسم على 4. ما سوى قسمة هنا على 4، في خطأ هنا normally يقسم على 4 ولا؟ لا ما في قسمة على 4، قسمة على 4 فقط في الانفرس. ها في الانفرس نقسم على 4، في الفوري DFT فورورد ما في قسمة على 4.
بالنسبة ل K1 we put 1 instead of 0. And then we just compute it, becomes -2 plus J2. K2 we apply the formula, we put instead of K we put 2, and then we can compute the formula, تطلع -2. For K is 3, تطلع -2 minus J over 2 minus J times 2. Again using MATLAB انت بس تعطيها sequence in terms of في الماتلاب يعني اذا السيكونس تعطيها كده square brackets تعطيها ال values كvector, it's just a vector. So this is the sequence x, it's equal to 1 2 3 4 at n is 0, n is 1, n is 3, 2, n is 3. You just tell it FFT of this vector تعطيك ال values اللي احنا حسبناها يدويا. هذا القيمة الأولى 10. هذا القيمة الثانية -2 plus 2i. هذا القيمة الثالثة -2. شوية كده التفاصيل مرة قريبين من بعض. Again it's a vector. فالنتيجة it's a vector. الماتلاب ما يحط فاصل هنا بينهم. It's just يحط space. You can then compute. خلاص. You can then compute the spectrum. You can compute the spectrum for this and plot it. Do a plot. فهذا السبكترم هذا الماجنتيود حيكون 10 لأنه حتعمل سكوير تعمل سكوير روت. هنا حتكون 2 squared plus 2 squared ولا هي minus 2 squared plus 2 squared square root. فحتكون 4 مع 4 8 square root of 8. هنا حتكون 2 وهنا حتكون square root of 8. Okay, so this is it. This is the spectrum and you can plot it. تخلي هذا في الوسط and you plot it. Okay, time is up. Thank you very much. We will finish next. Yes.